Es blitzt im All und die Sterne ziehen vorüber. Auf der Resolute, durchs Fenster gucken wir raus. Ich bin Dennis und wir sind im Hauptmenü des Spiels, da waren wir lange nicht, ich glaube seit Folge 1 nicht mehr. Ich bin hier aber nochmal kurz, denn ich habe gerade das nächste Kapitel gestartet und es startet direkt wieder mit Gelaber. Was ja in Ordnung ist, es ist ein narratives Adventure, ein interaktiver Film, aber damit ich euch kurz begrüßen kann und euch kurz nochmal erinnern kann, wo wir eigentlich gerade waren, starte ich im Menü. Und zwar sind wir aktuell nicht auf der Resolute selbst, auf unserem Föderationsschiff, sondern auf der Xeldi, einem alydianischen Raumschiff, also einem Alienschiff. Die Alydianer, diese großgewachsenen, schlanken, bisschen reptilienartig aussehenden Aliens, die technisch sehr hoch entwickelt sind. Wir haben gerade mit Carter Diaz, einen der beiden Hauptcharaktere, dem niedrigrangigen Ingenieur, haben wir es geschafft, mit seinem kleinen Team eine Gruppe von Alydianern auf ihrem eigenen Schiff zu befreien, denn das Schiff wurde ja entführt von Tekon, also dieser uralten Alienrasse, die nach 600.000 Jahren jetzt gerade durch so eine Art Körperübernahme unfreiwilliger Art wieder zurück ins Leben gekommen ist. Die haben viele Körper von jetzt lebenden Hotari und Alydianern übernommen und auch einige von uns, einige Menschen und Föderationsmitglieder, und haben das Schiff entführt, und jetzt erobern wir das zusammen mit den befreiten Alydianern zurück, die sich offensichtlich durch Zellteilung fortpflanzen können. Hier an dieser Stelle jetzt Spekulationsmodus, weil wir haben einen Raum gesehen, in dem sich vielleicht 6 von ihnen befanden. Wir haben sie dort rausgeholt. Auf dem Weg raus sind ungefähr 5 gestorben. Beziehungsweise nicht gestorben, aber gefangen genommen worden von den Tekonen, die also jetzt dementsprechend wahrscheinlich überschrieben wurden mit Tekonen, Seelen oder Persönlichkeiten. Und jetzt sind wir aber am Anfang dieser kommenden Szene. Zählt mal durch, wie viele Alydianer ihr seht. Es ist nicht nur 1 oder 2. Ungefähr das, was übrig sein sollte nach dieser Aktion letzte Folge. Wir starten direkt rein ins Kapitel The Breach, der Bruch. Weiter geht's. It takes a minimum of 8 crew on the bridge to run the ship. So we can expect at least that many hostiles. If they bioformed Hadri, they know we're coming. Which means everyone needs to be ready for... Take cover! Das. Now what? We need that door sealed. We can handle that. Where do you need us? There's an access panel there. You should be able to patch into the local systems. We'll be shot getting there. I'll cover you. On my signal. Now! Los, lauft! Schnell. Lasst euch nicht erschießen. Damn. So. Endlich können die Ingenieure wieder tun, was Ingenieure so tun. An Kabelkästen rumfummeln. Das können wir besonders gut. Ah! Es ist wieder eine wobbelige Stick-Szene. Der Stick, er wobbelt. Oh nein. Ah, geschafft. Looking for the bridge doors. Wait, what's this? Got something? Gravity. If I invert the artificial gravity inside the bridge, that'll throw anyone on the bridge right up into the ceiling. You'll never see it coming. Itasca, get ready to charge. Charge? Reversing gravity polarity. Do it! Now! Das hat bestimmt wehgetan. Ich meine, die sind quasi 3 oder 4 Meter gefallen. How do we get them down? Da drücke ich einfach den gleichen Knopf nochmal. Würde ich sagen. Das war mal easy. So kann es weitergehen. Aber traut denen nicht. Fesselt die und knebelt sie und alles. Bitte. What are we gonna do with them? We don't have time to take prisoners. So you're just gonna shoot them? I haven't decided yet. That's not just up to you. I'm the ranking officer. And we're not in your army. It may not be convenient, but we don't kill enemies who've surrendered. Keeping prisoners is a luxury we don't have. It's not a damn luxury. You're an engineer, not a soldier. This is clearly my territory. You think you have enemy combatants here?
This is a hostage situation. Each one of them has an innocent life inside. I'll keep watch on them. As will I. We can't let our guard down around the enemy. Petty Officer Diaz and I will figure out how to stop the ship. Let's hurry. The rest of the Takan could show up any minute. Gut, also zumindest haben wir die Brücke erobert. Das ist ja schon mal gut. They're all over this place. Aber die sieht nicht so aus wie vorher, würde ich mal sagen. Ich nehme an, die Kristalle waren noch nicht da zuvor. Wie kriegen wir dieses Schiff jetzt gesteuert, wo doch hier alles überwuchert ist mit diesen komischen Tekon-Steuerkristallen, die wir natürlich nicht verstehen. It's navigational data. We saw that already. Headed to the edge of the galaxy. It's only a display. We couldn't use it to change course or alter speed. Okay, das bringt uns also gar nichts. Da sehen wir nur, wo wir hinfliegen, wir können es aber nicht ändern. Was haben wir hier? Wäre ja schon gut, wenn wir irgendwo hier die Engines, genau, wenn wir die Triebwerke abschalten können. This console looks unaffected. Ja, das ist die Triebwerkskonsole. Warum kann ich da jetzt nichts machen? Ja, die Konsole sieht einsatzbereit aus. Ja, dann benutzt sie. Huh. Careful where you point that thing. It's not active. I can't see any way this would work as a weapon. It's dead. Out of ammo? Not sure. Vielleicht funktioniert es nur für Tekon. Vielleicht muss man ein Tekon sein. Und die Waffe spürt das sozusagen, dass in dem Körper, der sie berührt, ein Tekon ist. Everything under control? Yes, these Takan haven't made a move. Yet. And what you're doing is working. There's plenty more I can do. But it doesn't have to be that way. As long as they behave. Gut. Wir brauchen irgendeinen Weg. Hat's vielleicht Nilly eine Idee? Fragen? Any trouble? Don't worry about me. Worry about Stretch over there. Why? He's looking for any excuse to vaporize the prisoners. But I'll make sure he doesn't. Even if they're the enemy, it's not right. I'm here if you need a hand. Just hurry up and figure out this bridge. That's the best way to help. Ja, ich bin ja schon dabei, jetzt hör auf mich zu stressen. So, hier. Die haben keinen Bildschirm vorne, sondern ein klassisches Fenster. Oder es ist einfach ein Bildschirm, der die Außenansicht projiziert nach innen. Das wäre natürlich das Schlauste. Denn es ist ja eines der Grundprobleme von Science Fiction, dass sie irgendwie oft vorne oder überhaupt am Raumschiff so viele Fenster haben, wo ja technisch gesehen Fenster vermutlich die strukturell schwächste Einheit so in der Hülle wären und man eigentlich vermeiden würde, gerade bei der Brücke ein riesiges Fenster zu haben. Deswegen finde ich es eigentlich bei Star Trek ganz gut, dass sie zumindest bei vielen Star Trek-Serien darauf achten, dass da keine Fenster vorne sind an der Brücke, sondern dass das halt ein Viewscreen ist, also einfach ein Bildschirm, der die Außenansicht dann projizieren kann, nach innen. Also so wie, keine Ahnung, wir das halt auch machen würden bei einem Raumschiff. Also die meisten unserer Raumschiffe zugegebenermaßen nicht so aufwendig und modern wie diese tollen Star Trek Raumschiffe hier, aber die haben ja wirklich kleine Fenster. Also habt ihr mal die ISS hat das größte Fenster, glaube ich, was wir bei einem Raumfahrtobjekt haben. Diese Cupola, das sind aber auch nur 6 Fenster, glaube ich, die jeweils halt so groß sind wie 2 DIN A4 Blätter, also ein DIN A3 Blatt. Also die sind jetzt nicht riesengroß, will ich damit nur sagen. Naja. Gotta figure this out before we get wherever we're going. Ja, Resolute can't catch up to us. mach mal. We're in a whole different kind of trouble. Er guckt lieber aus dem Fenster, als das Problem zu lösen. So, welche Konsole ist denn jetzt meine Lösungskonsole? Wo kann ich das Problem denn jetzt lösen? Hier vielleicht? Ganz schön kristallig. Wie er nur doof guckt. Nicht mal irgendwas dazu sagt. Irgendeine schöne Analyse der Situation vielleicht mal irgendwie so. Diese Kristalle blockieren, aber die... Ja. There are 2 interfaces on top of each other. This is not a Lydian programming. Ja, ach.
Ja, da haben die Tekkonen schön oben auf das alydianische System noch ein weiteres draufgesetzt. Das ist so, als würde man Linux auf Windows installieren. Obendrauf noch. Oder was die meisten Leute eher machen, Windows auf Apple, auf iOS. Nee, wie heißt das? Mac OS installieren. Where's the Capt? Damit sie Spiele spielen können. Captain Ostego did not survive the atmosphere poisoning. I'm sorry to hear that. He died defending the Empire. That's how he'd want it. Wir haben aber immer noch keine Lösung. Okay, ich werde jetzt mal den Tricorder benutzen und mal gucken, ob ich hier irgendwas entdecken kann. We're gonna be there in less than an hour. We can't let that happen. Hold on, it would take days to go this distance with our fastest ship. We're traveling at a warp factor many times greater than this ship should even be capable of. What are the engines doing to produce this kind of speed? Zauberantriebe. Ja, wir fliegen viel schneller, als es eigentlich möglich sein sollte für das Raumschiff. Wahrscheinlich haben die Tekkonen das irgendwie gepimpt. Die haben da noch eine kleine Lachgaseinspritzung rangeschnallt, bisschen Noss. Und jetzt ist das wie bei einem Fast and the Furious. Da drücken sie noch auf den Lachgasknopf und ziehen an allen vorbei. It's the Takan language. From what I can tell, the ship's systems are actively responding to input. Which is the opposite of how most bridges work. They usually send commands, not receive them. It's from an intrusive program. This control station won't do us any good. Schade. Gut, also irgendein Virus sozusagen hat das hier alles infiziert. Ein Tekon-Virus, der die Brücke umschreibt, beziehungsweise der den Brückencomputern Befehle gibt. Wir müssen jetzt irgendeinen Weg finden, an diesem Virus vorbei die Brücke zu steuern. Also das Schiff zu steuern über die Brückenkonsolen. These crystals are Takan technology. They seem to be active, just like the rest of their tech. Tetrametric pulses. Tetrametric? It's the energy signature of Takan technology. Everything they make gives off this type of radiation. They're blocking the inputs. It's not responding at all. Everything I try, it just ignores me. So how do the Takan use this tech? It's beyond me. What have they done to this bridge? Consoles running themselves, some clogged up with crystals that are sending off tetrametric pulses. But none of this is sending signals outward. It's receiving. They're flying the ship from somewhere else. That should be impossible. But it explains why there's less than a full bridge crew. If they aren't flying the ship from the bridge, where are they controlling it from? Vielleicht können wir sie befragen. Also ich meine, ich habe jetzt keine andere Idee. Das Schiff wird also nicht von hier gesteuert, sondern von irgendwo anders. Vielleicht irgendwie im Maschinenraum oder so. Vielleicht sitzen da die eigentlichen Steuerleute der Tekon. Oh, hier war doch eben noch irgendwas zum Analysieren. Hallo? Ah, hier. The engine's a red line, running at full power. But this main drive manifold is spiking way over nominal levels. Very dangerous. Even at 100% output, the warp cores wouldn't push this much plasma to the drive section. The reactor output matches the high speed, doesn't it? Also irgendwann explodieren die Triebwerke wahrscheinlich. Power from the Cartabula. The Takan have found a way to increase the engine output and top speed. We have to find a way to hit the brakes before we outrun anyone who could help us. We stop it, so they can't get this ship where they're going, and enact the next phase of their plan. Wir sind keinen Schritt That weiter. is if they don't destroy us all first. I would have thought this ship would disintegrate going this speed. So what is their end game? They've transformed individuals, they've transformed this ship, in a way. How far will they go? As far as we let them. The technology certainly doesn't seem to have limits. I hate to think what the Cartabula could do if it was plugged into something it was meant to power. Ja, das stimmt. That's everything. We got some answers. No, we I don't don't. like what they tell us, though. Naja, nicht If we viel. can learn nothing else, then what's left is to make these Takan talk. And if they don't, we'll dispose of them. Hey, that's not how we do this. That is enough from you.
I thought that thing was useless. It was. No power. Until he touched it. The weapons must be biocoded. Our technology will only work for one of our kind. I can assure you, this weapon works just fine for me. Slow down, Arminta. You can't control this ship with a disruptor. But I can use it to control you. Ah! Let's talk. Ob das was bringt? Wir verhören also jetzt die Gefangenen. Aber erst im nächsten Kapitel. Jetzt sind wir erstmal The wieder Titan's auf der communications officer says Captain Riker will be ready in just a moment. You need to see this. The report on the data breach. Damn. It's worse than I'd hoped. They didn't just compromise our shields. They stole the shield algorithms for all of Starfleet as well. Meaning every ship is potentially... Warum die immer auf einem Schiff die Daten für alle Raumschiffe der Flotte haben? Ist doch klar, dass sowas dann gestohlen Given the wird. potential consequences, we should notify Starfleet as soon as possible. I don't disagree, but I'll reach out to Ambassador Spock about it. I don't want to cause a panic. And I doubt he does either. I have Captain Riker for you. Let's not mention any of this shield business to Riker just yet. Put him through. Captain Riker, this is my first officer, Commander Jara Rydek. My pleasure. Hat Jonathan Frakes wirklich vertont. Better circumstances. So do I, although you and I have actually met before. We have. Klingt so zumindest. I was a young lieutenant on the Potemkin. You were first officer on the Tuckerman. I piloted you and our science officer in a shuttle to survey quantum residence in the planetary rings of Residius 6. Oh, yes. Now I remember. You know, he gave me some good advice that day about a very difficult job. Yours. Well, I'm not one to turn down some words of wisdom, sir. And let me ask, as first officer on a starship, where does your responsibility lie, first and foremost? To the captain, the crew, or the ship itself? Der First Officer This ist old chestnut. der First Officer ist für die Crew verantwortlich. Ultimately, my responsibility is to the crew at large. The needs of the many. You have been hanging around Ambassador Spock. But the truth is, it's a trick question. Every situation is different, and there are no easy answers. And in some cases, it might not be any of those three. It could be the prime directive. Or the mission. Yes, so perhaps we should get to the matter at hand. When you were with the Enterprise, you encountered a Takan entity known as Portal 6-3. The Enterprise was held captive in orbit until you were able to convince him to let the ship go. All of which is detailed in the mission report. What we want from you is what we can't get from the report. What can we use to get Portal 6-3 to help us? I've often thought about that over the years. How a small difference in the encounter could have led to disaster. The most important thing is, don't let him push you around. He can appear as a man or as a godlike projection. He'll test you. But don't be overwhelmed by the pageantry and theatrics. I'll stand up to him. You can trust in that. Good. But that's just the first step. Portal is full of bluster and bravado, but he can be reasoned with. And that's my other piece of advice. You want to appeal to him rationally. You don't want him thinking you're acting out of fear. But we are afraid of the Takan, and with good reason. He's not the sort to suffer fools. And he'll lose interest if he feels his time is being wasted. I suppose that's one thing we have in common. Do you think he knows that the Takan have returned? He didn't even know they were gone when we went there. But the moment the Enterprise dropped into orbit around Delphi Ardu-4, he downloaded the entirety of the ship's computer. So I'd expect the same when you get there. What if he won't cooperate and we have to face these Takan ourselves? Then we have a much bigger problem on our hands. What I mean is, in the 16 years since you discovered this outpost, there has to have been research.
battle plans for what to do about the Takan if we encountered more of them. I need to know what they are. If I had that answer, it would have been the first thing I told you. We both know Command has had their share of hidden plans in the past. Like Admiral Hansen and Captain Shelby's Special Projects Division at Starfleet Tactical, devising new ways to take on the Borg. Trust me. This isn't some Starfleet conspiracy to keep you in the dark. But if you two don't think you're equipped to make contact, you need to tell me now. Because there is no silver bullet here. Now's not the time to hesitate. I need to know you're up to this. Were you equipped to meet Portal 6-3 all those years ago? I'm here, aren't I? Yes, you are. And we have the benefit of your experience on our side. Fair enough. There was a special task force that considered the Takan, and I was part of it. But because there were no other signs of the Empire, we determined the best course of action was to create a restricted zone around the Delphi-Ardu system. I have my concerns, but I'll clear the way with the brass for your travel into the restricted space. Just remember what I've told you. And it wouldn't hurt to read some Sun Tzu en route. Or Marcus Aurelius. Anything else? Thank you for your support, Captain Riker. I wish I could be there myself. But my first officer would probably see to it that I stay on the bridge while they get all the excitement on the away mission. The burdens of command. Rest assured, the Federation is taking this threat very seriously. You won't be alone out there for too long. Thank you, Captain Riker. One more thing. Ambassador Spock said that Takan stole some data from your central computer. What's that all about? We're still assessing the extent of the breach. Nothing to report as of right now. That's it? Ambassador Spock suggested it was something more serious. Which is why I'm asking. There was a lot of data stolen. A lot to sift through. Yes, we're still making sure our assessment is accurate. We don't want to raise alarms unnecessarily. I'd raise that alarm pretty loudly if I were you. There's a lot riding on this. And if it comes to it, the Titan and I will be ready to personally lend a hand in this fight. Let's hope it doesn't get that far. Riker out. Thank you for not getting too specific with Riker about the data breach. Better we handle this ourselves, without all of Starfleet hearing about it. I trust you had a good reason for withholding this information from Captain Riker. This information will send a shockwave through the entire fleet. I'm sure Spock will agree. It should be compartmentalized on a strictly need-to-know basis. I have more research to do. So do you. I'm sure the ship's computer has Sun Tzu in its library. Dismissed. Ich mache mir Sorgen um den Captain. Hab echt Angst, dass der viele Entscheidungen wirklich nur trifft, um seine eigene Karriere It's nicht the zu automated gefährden. Federation warning buoy. Transmitting the disable code Captain Riker provided. Piep. Die Warnung einfach That abschalten. was unpleasant. Commander Irmont, what are the conditions of our systems? All internal systems operational. Commander Westbrook, what are your scans of the planet? Nothing out of the ordinary. No sign of this outrageously powerful Takan being? I'm running a magneton scan now, but so far, nothing. Where are you? Prep your way, team. We're We going don't know down. if Portal 6-3 will cooperate. He's not an asset. He's an enemy. So be ready for anything. Ja, dann habt ihr aber eh schon verloren, also wenn der Typ euch feindlich gesinnt ist. So, kurze Zusammenfassung, bevor wir die Folge beenden, des Erlebten. Wir haben mit Commander Riker ein ausführliches Gespräch geführt über seine Erlebnisse damals mit dem Takan auf diesem Planeten, wo wir jetzt hingeflogen sind. Damals zur Zeit von Star Trek Next Generation ist ja die Enterprise dem einen Takan-Wesen auf diesem Planeten begegnet, einem Wächter oder ähnlichem, also vermutlich einem einzelnen, besonderen Vertreter dieser Spezies, der Portal 6-3 heißt, also Portal 63.
Ich nehme ehrlich gesagt an, dass es sich vermutlich um so eine Art Android oder so handelt, denn ich wüsste jetzt nicht, wie das funktionieren soll, dass der 600.000 Jahre alt geworden ist. Aber wer weiß das schon bei solchen irgendwie Ancient Superspezies. Kann alles möglich sein. Genau, Riker hat uns gesagt, wir sollen rational mit ihm verhandeln und wir sollen keine Schwäche zeigen. Also wir sollen weder Angst zeigen, noch sollen wir uns von ihm rumschubsen lassen. Wir sollen ihm gegenüber Stärke demonstrieren. Wir versuchen es in der kommenden Folge, vermutlich. Jetzt sind wir erstmal wieder auf der Zeldi, wenn ich mir die Sequenz hier so angucke. Es springt ja sowieso gerade immer hin und her zwischen den beiden Raumschiffen. Genau. Und, am Ende haben wir Riker nicht offen gesagt, dass die Schildfrequenzen aller Föderationsschiffe gestohlen wurden von den Tekronen. Von unserem Schiff, aus unserem Computer. Das könnte nochmal zu einem Problem werden. Der Captain wollte es so, ich habe mich hinter meinen Captain gestellt und nicht, obwohl er mich darum gebeten hat, das nicht zu sagen, dann doch ausgeplappert. Ich hoffe wirklich, dass sich das nicht rächt. Vermutlich wird es das tun. Wenn ich der Captain wäre, oder die Captain in diesem Fall, dann hätte ich es gesagt. Ich hätte auf meine Karriere an der Stelle geschissen und hätte einfach das Richtige getan. Aber das sieht Captain Solano anders. Wir werden herausfinden, ob sich das rächt. Bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao, ciao.